මේ උදව් කෙරුවට අනේක වාරයක් පියලි සලකමල්ලක් ගෙනත් දුන්නට අනේක වාරයක් පින් සිද්ධ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. රාජා මහින්දල මහත්තයාට අනේක වාරයක් පින් සිද්ධ වෙනවා. මේ රට රාජ්‍යයේ ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් ඉඳලා මට මේ කකුල් දෙක නැතුනට වදුමල්ලක් කුසගින්න නිවා ගන්න අපිට ගෙනත් දුන්නට අනේක වාරයක් පින් සිද්ධ වෙනවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. රාජ්‍ය මහත්තයාගේ පවුලේ සියලු දෙනාගේ මේ පවුලේ සියලු දෙනාටම අනේක වාරයක් පින් සිද්ධ වෙච්චායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ මට මේ බඩමළු ගෙනත් දුන්නා. මේකට සහභාගී වෙච්ච සියලු දෙනාටම මේකට වචනෙන් හරි උදව් කරපු සියලු දෙනාටත් අනේක වාරයක් පින් සිද්ධ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපේ කුසගින්න නිවා ගන්න මේ බඩමල්ල ගෙනන් දීලා තියෙන්නේ මොනවාරි හේතු මොනවාරි බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනාවල් හිතේ තියාගෙන නැති බැරි මිනිස්සුන්ට සලකනවා නම් දාන මාන දෙනවා නම් හිතේ තියෙන බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනාවල් සියලු දෙනාම හිතන ආකාරයේ විදියට මිත්‍ර වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ ලොකු මහත්ය ඇතුළු දෙදෙනා සියලු දෙනාටම මේ සියලු දෙනාටම අනේක වාරයක් පින් සිද්ධ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔය සියලු දෙනාගේම ඊයේ ඉඳන් දෙපතුල දක්වා සියලු රෝග දුරු වේවා. බුදු සියලු දෙනාගේම ඊයේ ඉඳන් දෙපතුල දක්වා තියෙන සියලුම ග්‍රහඵල දුරු වේවා. වාසනාවන්ත ජීවිතයක් උදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කරන කියන රැකිරස්සා දිනුවටපත් වේවා. ලෙඩක් දුකක් ආදරයක් නම් වේවා. යහපත් ජීවිතයක් උදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. රටින් මහත්ය ඇතුළු දෙදෙනා සියලු දෙනාගේම මේ සියලු දෙනාගේම මේකට සහභාගී වෙච්ච සියලු දෙනාගේමයි මිය පරලෝකීය ඥාතීන් තන්නේ පින් අනුමෝදන් වෙත්තා මේකෙන් ලබා ගනිත්තා නිවන් දකිත්වා යයත් හොඳ ස්ථානවල උප්පත්තිය ලබත්තා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන කුසගින්න නිවා ගන්න මේ කඩුමල්ල ගෙනත් දීපු සියලු දෙනාටම ඒ රටින්න මහත්යට අනේක වාරයක් පින් සිද්ධ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ඒ සියලු දෙනාම කරන 80% of Sri Lanka's land is in dry and intermediate zones, which face frequent water shortages. 15% of children under 5 suffer from wasting. 17% of children under 5 are stunted. Sri Lanka is experiencing its worst economic crisis since its independence in 1948. It comes on the heels of successive waves of COVID-19 threatening to undo years of development progress, severely undermining the country's ability to achieve the UN's 2030 Sustainable Development Goals. More than 6 billion people, nearly 30% of the population, are currently food insecure and require humanitarian assistance. Reduced domestic agricultural production, scarcity of foreign exchange reserves, and depreciation of the local currency have caused food shortages and a spike in the cost of living, limiting people's access to healthy, affordable meals. The economic crisis will push families into hunger and poverty, some for the first time, adding to the 500,000 people whom the World Bank estimates have fallen below poverty lines because of the pandemic. The latest WFP assessment reveals that 86% of the families are buying cheaper, less nutritious food, eating less and sometimes skipping meals altogether. Before the economic crisis and the pandemic, malnutrition rates across Sri Lanka were already high. Before the COVID-19 pandemic, Sri Lankan women and children suffered from far higher nutrition rates than most other middle-income countries. 17% of children under 5 were too short because of stunting and 15% were too thin for their height wasted. The current economic crisis will like to aggravate this further. In addition, weather extremes such as drought, floods, and landslides heighten food and nutrition insecurity. The World Food Production, or WFP, has been working with the government of Sri Lanka since 1968 to address malnutrition,
support families to access food, and improve the productivity and incomes of smallholder farmers. WFP is scaling up its operations to support 3.4 million people between June and December 2022 whose food security, nutrition, and livelihood are at risk. Colombo, August 26, 2022. Today, the United States, through the U.S. Department of Agriculture, USDA, and in partnership with the Save the Children, donated 320 metric tons of split yellow peas to nourish school children across Sri Lanka. The donation is part of a larger one of 3,000 metric tons of food. U.S. Ambassador Julie Chung, the Honorable Dr. Susil Prema Jayanta, Minister of Education, representatives from the Ministry of Health, the National Planning Department, and Save the Children attended the handover ceremony. This donation from the American people targets the most vulnerable Sri Lankans children and enables them to focus on their schooling rather than their hunger. Every nourishing meal will be a testament to the US's commitment to helping all Sri Lankans emerge from the worst economic crisis since independence, said Ambassador Julie Chung. You can make your dream come true to feed starving children and adults by sending food parcels through the organized groups. Those living in Australia can always help these poor people by ordering your food parcels through the eLanka shop. Sri Lankan superheroes came from America to fulfill the dreams of little hearts. There is a thriving social environment around Washington, Maryland. There is nothing to think that a school child living in such an environment cannot get based on needs, but due to the limitations of human and physical resources, there are some children whose education is limited in a country like Sri Lanka. How humanizing would it be if a project based on donation was started for the children of any country in the world who cannot make their dreams a reality due to limited needs? The 3 American children born to Sri Lankan parents in this story will pave the way to such a turning point. The Donate for Dreams organization of the 3 American children Ratma Premaratna 16, Savi Piris 17 and Ovini Vijayasundara 16 is also an excellent tree of thoughts that arose with such a noble purpose in mind. No one has yet realized the wealth of sympathy, kindness, and generosity hidden in the soul of a child. The effort of every proper education should be to unlock that treasure, quoted by Emma Goldman. So, viewers, happiness exists on earth, and it is won through prudent exercise of reason, knowledge of harmony of the universe, and constant practice of generosity. Stay safe. Goodbye for now.